خب من سلام عرض میکنم خدمت همه. خیلی خوش اومدید. طبق معمول همیشه یک مقدار صبر میکنیم که تعداد کسایی که بینندمون هستن به حد نسبی برسه و بعد از اون جلسه امشب رو شروع میکنیم. سلام به همگی، خوش آمدین. یه مقدار منتظر بمونیم تعداد نفرات به یه حدی برسه و بعد از اون شروع کنیم لایو امشب رو. خب یه مقدار دیگه صبر میکنیم. من این تایم هم درست کنم که خب اوکی. سلام به همه دوستانی که دارن تشریف میارن. من دیگه تک کلام نمی کنم. یه سلام کلی. بریم ببینیم. ما یه خورده منتظر موندیم تعداد مخاطبینمون به حداقلی برسه و بعد از اون دیگه شروع کنیم صحبت کردن. خب فکر کنم دیگه اوکی باشه. کم کم بقیه دوستان بهمون اضافه میشن. من حامد عرفانی هستم و امشب از پیج آموزشگاه موسیقی گام راجع به الکساندر تکنیک با یکی از مربیان با سابقه‌شون صحبت خواهیم کرد. در وهله اول می‌خواستم از جناب آقای فقیهی مدیریت آموزشگاه گام تشکر ویژه کنم که به این مسائل خیلی در واقع به سلامت نوازندگان و رهایی در نوازندگی و اینکه نوازنده لذت ببره از نواختن خیلی میپردازن توی آموزشگاهشون از همه جهت و منم افتخار دارم که اینجا تدریس کنم و توی این دورانی هم که اینجا بودیم همیشه آقای فقیهی پیشرو بودن توی این زمینه، خیلی کمک کردن. من اینجا می‌خواستم ازش تشکر کنم، اینجا نیستن اما ازش می‌خواستم تشکر کنم و بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. من امشب توی لایو ما یه سری لایو داریم که اونا از صفحه خود من پخش میشه شنبه شب‌ها یا یک شنبه شب‌هاست، معمولا آخر هفته کشورهای دیگه. کسایی که توی دنیا روی سلامت نوازندگان به صورت تخصصی روی سلامت نوازندگان کار میکنن دعوت میکنیم هر هفته که حالا اطلاعاتشون با ما در اشتراک بذارن و هم ما بتونیم چیزی یاد بگیریم، هم مخاطبا بتونن چیزی یاد بگیرن و بتونیم استفاده کنیم و در سلامت کامل نوازندگی کنیم. اون لایوات شنبه یک شنبه از صفحه خود من پخش میشه، اما این چهارشنبه دومین لایوی هست که از آموزشگاه موسیقی گام میریم. دو هفته قبل دوشنبه با ادی مالاوی از فارغ التحصیل دانشگاه جولیارد امریکا رفتیم که مربی الکساندر بود و در واقع در آستانه مربی شدن بادی مپینگ بود. اطلاعات خیلی خوبی رو به ما داد اون هفته و خیلی خیلی جذاب بود. این چهارشنبه افتخار داریم که اریل وایس رو میزبانی کنیم. اریل مربی بین‌المللی الکساندر تکنیک هست و تو امریکا زندگی میکنه، فیلادلفیا. توی دانشگاه کورتس هم درس میده، الکساندر درس میده. اریل خودش موزیسین نیست ولی به صورت تخصصی روی موزیسینا کار میکنه. یه دلیل هم داره. خودش در واقع دنسر بوده، رقصنده بوده و خیلی سال پیش مشتاق میشه که در واقع بیاد به سمت الکساندر تکنیک و اینا. 32 سال پیش، بیشتر فکر کنم الان 32 سال الکساندر درس میده، یعنی فکر کنم مثلا قضیه میشه 34 5 سال پیش میاد شروع میکنه تحقیق کردن راجع به همین که مثلا ما به کسی که حالا میرقصیم چرا مثلا رهایی توی بدنمون این آسیب داریم و اینا. بعد دیگه 32 سال پیش مربی رسمی الکساندر تکنیک میشه. بعد توی اون 10 سالی کار میکنه و از 10 سال دیگه خیلی خوب معروف بوده. حالا اضافه بشه میبینید خیلی خوب درس میده، خیلی مسلط و دقیق درس میده. بعد از اون دیگه به صورت تخصصی با موزیسینا شروع میکنه به کار کردن، با ارکسترهای مختلف دعوتش میکنن، با نوازنده ارکسترهای مختلف کار میکنه و خیلی دقیق 22 ساله که به صورت تخصصی داره روی موزیسینا کار میکنه و به همین خاطر خیلی خیلی چیزای خوبی داره که با ما امشب شیر کنه. من اریل رو یه بار از صفحه خودم دعوتش کردم، فکر میکنم
مثلا 2.5 3 ماه پیش بود، دقیق خاطرم نیست. خیلی لایو جذابی بودن، خود من خیلی لذت بردم. به خاطر همین دیگه با آقای فرقی که صحبت کردیم تصمیم شد که از آموزشگاه گام هم دعوتشون کنیم تا هم هنرجویان آموزشگاه گام و هم مدرسین عزیز، اساتید عزیز بتونن استفاده کنن از در واقع دانش اریل و بتونیم اینو به کار ببندیم. من راجع به الکساندر تکنیک توضیح بدم. الکساندر خودش تئاتر کار میکرد و شعر شکسپیر رو میخوند. بعد حالا اریل میاد داستان کامل توضیح میده، کوتاه میگم فقط. بعد توی در واقع یکی از اجراهاش دیگه نمیتونه بخونه و خیلی کوتاه میرم جلو، بعد اریل کامل توضیح داد ترجمه میکنن. نمیتونه بخونه و دیگه میره سراغ تحقیق میکنه راجع به خودش، ببینه چی به چیه. توی استرالیا بوده. بعد به این نتیجه خیلی خوبی دست پیدا میکنه، به کینستیک سنس دست پیدا میکنه که بهش میگن حس ششم، در واقع حسی که ما حرکتام روش بنا میشه، حسی که در واقع با حس انجام میشه. حالا اریل توضیح میده بیشتر. بعد دیگه میاد لندن و فیزیوتراپ از جای مختلف دنیا مخصوصا از اروپا میان پیشش تکنیکش رو یاد میگیرن اینا. دیگه از همون موقع الکساندر تکنیک باقی مونده و کسای مختلفی توی دنیا مخصوصا روی موزیسینا، روی کسایی که میرقصن، روی بازیگرا، روی همه اینا مربی الکساندر کار میکنن و تلاش میکنن که رهایی و اون در واقع حس رها بودن توی نوازندگی. چون ما خیلی وقت دیدیم نوازنده خوب ساز میزنه، من توی لایو قبلی هم گفتم، اما تحت فشار ساز میزنه. اون تحت فشار ساز زدن خیلی ساده است. اگه توی استودیو ازش رکورد بگیریم میبینیم که نوازنده حس دقت کنید، مثلا با یکی از دوستاتون صحبت کنید، بعد ماهیچه‌های صورتتون صفر کنید صحبت کنید، ناخودآگاه صحبتتون از حالت خیلی ملایم به حالت خشن تبدیل میشه. همین اتفاق هم توی نوازندگی است. من وقتی تحت انقباض دارم ساز میزنم و نوازندگی میکنم، این مسئله رو به وجود میاره که شنونده از من اون حس خشن بودن توی نوازندگی رو شاید بگیره. حالا شاید هم خیلی وقت نباشه، ولی در کل میگم این امکان است. پس میتونیم ازش جلوگیری کنیم و سریعتر به اون سطح نوازندگی که میخوایم برسیم. خب من دیگه کم کم یه 7 دقیقه هم صحبت کردم. کم کم اریل رو دعوت کنم بهمون اضافه شه. فقط من نمیدونم که اریل الان توی لایو ما هست یا نه. یه لحظه اجازه بدید من اریل رو پیدا کنم براش درخواست بفرستم. چرا اریل توی لایو ما نیست؟ اجازه بدید من یه خب چرا من یه مطلبی هم بگم. ما بحثمون که با اریل شروع شد، ما منتظریم که اریل بهمون اضافه شه، بعد من ریکوست رو براش بفرستم و بیاد بالا لایو صحبت کنیم با هم دیگه. من تیکه به تیکه صحبتایی که اریل میکنه و یه سری تمرینات خیلی باحال میخواد بهمون بده. بعد اسکلت هم آره دیگه بهش میگیم اسکلت. یکی از این اسکلت هم اسمش فرده، همراه خودش داره توی اتاق کارش و روی اون توضیحات به ما خواهد داد و یه سری تمرینات خیلی خوبم گفتم بهمون بده که بتونیم یه خورده به صورت کاربردی‌تر الکساندر تکنیک رو حس کنیم و بدونیم که چقدر میتونه بهمون توی نوازندگی و حتی توی زندگی روزمره‌مون کمک کنه. چون ما خیلی از نوازنده‌های عزیزمون زندگی روزمره‌شون و اشتباه توی زندگی روزمره‌شونه که باعث میشه توی نوازندگیشون هم آسیب ببینن. من انقباضام از جای مختلف، مثلا میگم من شروع میکنم یه جسم سنگینی رو بلند میکنم، بعد از اون میام ساز میزنم، خب ماهیچه من چون جسم سنگین بلند کردم منقبضه، میاد توی نوازندگی اون رو تکرار میکنم و نتیجهش میشه آسیب. برای همین الکساندر تکنیک خیلی خیلی کمک میکنه که ما حتی زندگی روزمره‌مون هم بتونیم بهتر کنیم. فقط اجازه بدید من ببینم که چرا اریل به ما اضافه نمیشه. من یه پیام بهش بدم. چجوری میتونم بهش پیام بدم؟ یاسمن جان اگر که توی لایو هستی یه پیام به اریل میشه بدین؟ برای من اینجا ببینید چون از لایو خارجم پاز میشه. منتظر اریل هستیم ولی اضافه نشده. من اسمشو اینجا پیدا نمیکنم. بذارید من ببینم که من یه لحظه
میشه برای آواز هم بگین که لطفاً تمرین بدم بهمون؟ آره بله، یه سری تمرینات میگم کلا به صورت کل بدن تمرینات رو بدن که برای آوازتون هم کاربردی باشه و بتونید توی آواز هم استفاده کنید. در واقع وقتی رهایی توی حرکت ها اتفاق بیفته توی همه بخشای زندگیمون خودش رو نشون میده و توی آواز هم قطعا نشون میده، ولی من اینجا یادداشت میکنم حتما به صورت اختصاصی براش ازش راجع به آواز میپرسم. البته چون حالا داستان خود الکساندر رو میخواد تعریف کنه، کم و بیش چون خود الکساندر خواننده بوده، خواننده توی تئاتر میخونده دیگه، میتونید در واقع چیز کنید، یه چیزای از صحبتاش هم چیزای خیلی خوبی رو برداشت کنید. من فقط منتظرم که اریل به ما اضافه بشه و من بگم که بیاد روی لایو. خب عجیبه. خب همچنان من فکر کنم باید یک لحظه به خب اریل بهمون اضافه شد. من با اریل دیگه انگلیسی صحبت میکنم، ولی بینش تیکه به تیکه نکات مهم رو ترجمه میکنم که با همون بیاد. اریل لطف کرده منتظر میمونه قسمت به قسمت تا من براتون ترجمه کنم. من انگلیسی صحبت میکنم و میریم سراغ اریل. Hi Ariel, thanks for joining. I'm sending the request. خب من ریکوست رو برای اریل بفرستم و شروع کنیم لایو رو. ببخشید اریل یه مقدار مشکل داشت چون با پیج گام بوده. خب بذارید من نمیدونم چه مشکلی هست. Ariel, if you see something like something on your screen, please click on it like a request. I'm sending you the connection. Don't worry. از تأخیر به وجود اومده یه مقداری مشکلی پیش اومده. الان اوکی شده. اریل بهمون اضافه بشه. Hi Ariel. Hi Hamed, nice to see you again. Nice to see you again. Thank you for accepting my invitation and being our special guest. How are you? I'm doing very well. Thank you so much. Excited Thank to be with you all today. Thank you. Thank you. My absolute pleasure to host you again. I see the Fedro there. This is Fred. Hi Fred. Oh, I was mistaken about the name. Okay, hello Fred. Okay, Ariel. Tonight we are so happy to host you, and I'm sure that there is a lot for all of us to learn from you. As I told you before, I will ask you to wait for a couple of minutes. Of course, it's very kind of you to do that. I will translate your words into Persian to help the Persian audiences understand the session completely well, and I will close the comments because they are just on your face, and yes, they don't let us to see you. And I will open it at the end of the session for any question. Okay, Ariel, first tell us about yourself. We are so happy to hear that. So happy to be with you today. I have trained my whole life as a dancer and choreographer. And I first discovered Alexander technique while I was studying dance in college. And my teacher had hurt her back.
And so she was on a quest to find some tools to help herself. And so she was sharing with us some of the discoveries she was making. And it was all quite unusual to me because my teacher started questioning how much effort I was using. And I'm a very earnest person. And as a young dancer, that earnestness was translated into a lot of tension to try really hard. So when I discovered the Alexander technique, I discovered a whole different way of thinking about movement that was quite different than my training, and that started to open up my technique, not by my working harder by using more effort, but by thinking very differently. And because it worked so well, because my balance improved right away, I was so curious, I had to learn more. Okay. And how old were you when you started dancing? And how old were you? You said you were in college. How old were you when in the time that you became familiar with Alexander technique? So I've been dancing since I was 4, and I found Alexander technique when I was 18. And so it makes me laugh now because that's a long time ago. But when I was 18, I used to cry because I wished I'd learned this sooner. I felt like I wasted so many years working inefficiently. And now that makes me laugh because I think 18 is really quite young to have discovered this work. Yes, yes, exactly. Okay, would you let me just translate it? Thank you for your patience. من اریل راجع به خودش ازش پرسیدم که ببینیم چی کار میکرده. اریل از 4 سالگی رقص شروع کرده و توی 18 سالگی که توی کالج بوده داشته در واقع دنس میخونده، استادشون کمرش آسیب میبینه و شروع میکنه به تحقیق که ببینه چجوری میتونه این قضیه رو بهتر کنه. بعد نکته‌ای که پیش میاد اینه که شروع میکنه به هنرجوهاش هم توضیح دادن که مثلا خب ببینید چقدر فشار دارید میارید وقتی میرقصید و اینا. اریل هم خب آدمی بوده که خیلی مثلا بلند پرواز بوده، همیشه فکر می‌کرده که بتونه در واقع رقصنده خیلی خوب بشه. به خاطر همین چک می‌کنیم اینو او خیلی داره فشار میاره به خودش و از اونجا خیلی مشتاق میشه نسبت به الکساندر تکنیک. توی 18 سالگی یعنی 14 سال بوده که میرقصید، خیلی مشتاق میشه و شروع می‌کنه یاد گرفتن الکساندر تکنیک و میگه من همش الان با خودم خیلی سالا با خودم فکر می‌کردم که چقدر من مثلا تایم از دست دادم که کاش زودتر الکساندر تکنیک رو یاد می‌گرفتم، ولی الان که سنم اومده بالا می‌بینم که نه خیلی هم در واقع دیر یاد نگرفتم. 18 سالگی سن خیلی خوبی. من الان میخوام ازش بپرسم که حالا الکساندر تکنیک شروع کرد چه جوری بود و مراحل چی بود تا شد یه مربی الکساندر. Okay, Ariel, we are again with you. Thank you for your patience. Okay, let us know what happened that you decided to be an Alexander technique teacher. So when I graduated from college, I joined a training program, and I wasn't sure that I would teach, but I was sure that learning more about this work would help my own dancing. And so now I've been teaching since 1988, and I've been at the Curtis Institute of, I know, I'm old, but I've been teaching at the No, I didn't mean that. I was thinking you are so experienced, you know. Well, that's the wonderful thing about this work, is the longer that I play with these principles, the richer the work gets. So I started teaching musicians at the Curtis Institute of Music in 1998. And when I first started there, I was very nervous because I am not a trained musician. In fact, I don't read music. And I used to spend a lot of time apologizing. And I will tell you now, after this 20-something years, I no longer apologize, because what I know helps musicians a great deal. And in some ways, because I don't know what you know, it allows me not to get distracted. I don't have opinions about the musical technique. I leave that expertise to you and to my students.
And instead, I am free to just look at how my students are coordinating themselves. And that's the expertise that continues to help my students every day. And it never gets old. It's thrilling. Every time I see a musician come into balance and improve, then I'm so happy to be of good help to them. Wow, that was really nice. I've never thought about it. Because you are not a musician, you can help us better. Because you are not into what we are thinking. You are just supervising us from let's say from the outside, because as a musician we are always thinking and picturing ourselves, and we are visualizing ourselves that we are playing, but you are seeing us from the outer look, which is really important. Thank you, that was really nice. Let me just translate this part again. Thank you. خب من از اریل پرسیدم راجع به اینکه چی شد که مربی الکساندر قرار شد بشه. گفت در وهله اول فکر می‌کردم که بتونه کمکم کنه که شاید راحت‌تر همون مسیر در واقع رقصم رو ادامه بدم. مطمئن بودم که میتونه بهم کمک کنه این دوره. رفتم و کم کم مشتاق شدم که مربیش بشم. از سال 1988 داره الکساندر درس میده اریل. چون موزیسین نیست اریل، نکته خیلی مهمی و جالبی که گفت این بود که گفت من میتونم وقتی موزیسین نیستم با دغدغه‌ای که شما دارید درگیر نیستم. من فقط دارم از فیزیکی چکتون میکنم، که این خیلی نکته جالبی، من خودم بهش فکر نکردم. ما وقتی موزیسینیم خب خیلی چیزا مختلف به عنوان موزیسین باید رعایت کنیم تا بتونیم یک قطعه بنوازیم و شاید این باعث بشه که ما از اون اینکه به بدنمون به جسممون فکر کنیم خارج بشیم و نتونیم خیلی دقیق بهش فکر کنیم. و اریل چقدر جالب، چون موزیسین نیست، درگیر این اتفاقا نیست، انسان درگیر این که دینامیک چیه، نمیدونم جمله رو داری از جمله بندی درست میزنی، آرتیکولاسیون درسته، درگیرش کدوم از اینا نیست، تاچت درسته، درگیر اینا نیست، فقط داره از فیزیکی شما چک میکنه. از سال 1988 داره الکساندر درس میده. 1998 شروع کرد به موزیسین درس دادن و میگه اول من هی ازشون عذرخواهی میکنم که چون من موزیسین نیستم دارم بهتون درس میدم، ولی الان دیگه این کار نمیکنم چون میدونم که خیلی اتفاقا بهتره این قضیه. از سال 1998 هم توی کوریتس اینستیتوت آف میوزیک داره درس میده توی فیلادلفیا. من میرم راجع به خود الکساندر ازش بپرسم. Okay, Ariel, with you again. Okay, let us know more about Mr. Alexander. Who was he, and what happened that he became interested in, learning the kinesthetic sense, actually supervising himself, self-evaluation, awareness. What happened? Let us know more. So, Mr. Alexander Frederick Matthias, we call him FM, but that's why my skeleton is named Fred, for Frederick Matthias, was an actor. He was Australian, and as a young man on stage, he was a great orator. He ran into a problem. And he was born in 1869, so this is at the turn of that century. On stage, he started to lose his voice. And what's interesting to me is I've taught many, many master classes for both actors and singers and other musicians. But when I ask a room full of singers or actors, how many of them have ever lost their voice on stage? The average response I get is usually half the hands in the room are raised. That's a lot. That's a whole lot. It's a common problem. It's surprising. It's shocking. You say 50% of them have lost their voice on the stage. Whoa, it's really shocking. It's too shocking. And yeah, it is too shocking. And I know this is something that interests you a great amount, that how often musicians injure themselves. And we don't pay it enough attention, do we? There's so much shame. Musicians are taught to ignore their pain and to keep playing, and you can do a lot of harm. So Mr. Alexander had a voice problem. And what happened was when he would rest his voice, because he went to see doctors, when he would rest, his voice would return. But when he would get back on stage, the problem would return.
And so that young man, Mr. Alexander, decided that it must be something not so much in his equipment, but how he was using his equipment. So if I update that idea and language, he decided it wasn't a hardware problem. He decided it was a software problem. So it wasn't the equipment, it was how he was running the equipment. This was a profound turn of events because he set about observing himself in mirrors. He sat in front of 3 mirrors and watched himself recite. But he didn't see anything at first, absolutely nothing. And I like to kind of ask my students, most of us get up in the morning and kind of brush our teeth in front of a mirror. Well, what do we notice? We don't really notice much, right? It's our habit to brush our teeth, and so we just do that. But luckily for us, Mr. Alexander did not give up. Even though he didn't notice anything at first, he kept going. And what he was finally able to notice was a little tiny moment right before he went to speak. Now, he later called that moment the critical moment. But right before he went to speak, he did something like this. He gasped. And I hear a lot of wind players do that. I hear a lot of wind players and a lot of singers gasp to pull in air. And what he was able to notice is that when he gasped, he tightened his whole throat. That's exactly right. So if you gasp with me, you can feel that tightening. So if you imagine being in a car, if you got in your car and you put your foot on the brake and then you went to hit the gas, the car would not go very well, right? Because I would both be telling my car to stop and telling my car to go. So when he was gasping, right, he was stopping movement and yet asking for free flow of movement and air. He was stopping the air, but needing the free flow of air. And so in general, when musicians are anxious, when they're trying hard, they oftentimes stop movement and get tight. And then they try to push through. And that, my friends, is wasting effort. And it's also wearing you out. Quite literally wearing you out. Yes, thank you. It was a really nice description, and I was following you, and I was thinking, yes, we always do that. I've seen musicians, when, you know, we have a big problem like stage fright, that we try to overcome it, but we never think that it's our body, that it's just like the break that you said. We are just putting more and more tension in our body. We are contracting the muscles, and actually they are the muscles that do not let us play freely and play nicely. Thank you. Would you give us some moment to translate them? Thank you. من راجع به مثل الکساندر ازش پرسیدم که الان متدش همه جای دنیا تدریس میشه. سال 1869 استرالیا در واقع بازیگر بودن، روی صحنه اتفاقی براشون میفته یهو صداشون رو از دست میدن. یعنی گفتم اشعار شکسپیر رو میخوندن، وقتی که لحظه‌ای که میخواد شروع کنه بخوندن صداش از دست میره، نمیتونه بخونه، صداش در نمیاد. بعد خیلی نگرانش میکنه و اینا، شروع میکنه به اینکه چرا این اتفاق افتاده، پیش دکترای مختلف میره و وقتی که داشته استراحت میکرده این قضیه اوکی بوده. دقیقاً مثل اتفاقی که برای موزیسین‌ها میفته. موزیسین‌ها هم مثلا وقتی که در حین نوازندگی درد دارن، وقتی استراحت میکنن اوکیه، دوباره که برمیگردن به نوازندگی درد شروع میشه، میگن ما که اوکی شده بود. ولی در واقع اون عادت اشتباه توی نوازندگی داره اون درد رو ایجاد میکنه. وقتی شما استراحت میکنید، چون عادت اشتباه رو تکرار نمیکنید، درد ندارید. وقتی میاد رو ساز، دوباره عادت اشتباه تکرار میشه. الکساندر هم اتفاقی که داشته، میاد خودش رو بررسی میکنه توی اتاق
توی اتاق همه سمتش آینه میذاره و میشینه 3 سمتش آینه میذاره، میشینه خودش رو بررسی میکنه ببینیم که اتفاق چیه. متوجه میشه لحظه‌ای که میخواد بخونه قبل از خوندن یه همچین کاری رو انجام، یه نفس میگیره که ما تو نوازنده بادی هم زیاد این قضیه داریم. وقتی میخوان ساز بزنن، مثلا نوازنده کلارنت گرفته، یه لحظه قبلش یه نفس میگیره. این لحظه‌ای که نفس میگیره، الان اگه اریل به من تمرین شده با هم انجام دادیم، دستتون اگه بذارید اینجا، وقتی که اینجوری نفس رو میکشید داخل، میبینید که ماهیچه‌ها این قسمت شروع میکنه به منقبض شدن. همین اتفاق باعث میشده که نتونه بخونه در واقع الکساندر، و اریل میگه مثلا میمونده که این کارو انجام میداده، انگار پاشو گذاشته بوده رو ترمز ماشین، از اون طرف پاشو میذاره رو گاز، میخواد بخونه ولی میخواد گاز بده به ماشین دیگه، خوندنش هم همون گاز دادن به ماشین، میخواد آزادانه هوا رو بتونه از دهنش خارج کنه، ولی از اون طرف قضیه ترمز گرفته، خب حرکت نمی‌کرده دیگه. به همین خاطر دیگه شروع میکنه به این که ببینه چجوری اوضاع اینا. اسم اون لحظه‌ای که قبل از خوندن این نفس رو میگذاره میکشیده بهش میگه لحظه بحرانی، لحظه‌ای که همیشه باعث میشه این اتفاق بیفته. و بعد دیگه حالا شروع میکنه به تحقیق کردن راجع به این قضیه، ادامه‌ش رو از اریل میپرسه. و اینکه یه نکته که هست، اریل نکته خیلی مهم گفت، من یادم نره، گفتش که تمام اتفاقی که برای الکساندر بوده این بوده که چون نفسش میگرفت نمیتونست بخونه، باعث شد بره دنبالش. و این موزیسینا درد دارن، نوازنده موسیقی درد دارن ولی نمیرن دنبالش، هی چشم پوشی میکنن، از این درد باز میزنن. خب این اتفاق میرسه به lack of control یا نافرمانی که دیگه نوازنده نمیتونه بزنه. خیلی لحظه واقعا بدیه واسه همین موسیقینا بودن. هیچ کدوم از موسیقینا عزیزمون مخصوصا توی ایران یا حتی کل جهان تجربهش نه. Okay, Ariel, thank you again. We are glad to hear more about Mr. Alexander. What happened next? Where did he go and what happened? So the really exciting part of the story is that he understood that it was the stimulus, the idea, I want to act. So that he was reacting to his desire to express. And so what he understood was that the moment he had that desire, his habit was to tighten up. And so what we do in Alexander technique, and what took Mr. Alexander many years to develop, to evolve his technique, was that we understand, so our desire might be to sing or to play, right? Our desire might be to share our music. And when we do that, a lot of times we tighten. I did it as a dancer. I so wanted to share my dancing that I was tightening myself and pushing. But I didn't understand that deep desire to share was actually throwing me off balance and making it more difficult to share. And so to kind of untangle, right? Separate my desire from my response. Because when I separate them, then I have a choice about how I proceed. So Mr. Alexander called that process, it's a beautiful poetic language in English. It's called the means whereby. The means whereby. So that means I'm paying attention to how I'm doing something and not simply focus. So if we think about, I see this all the time with musicians, because I can always tell when a musician is scared of something, when they're getting to the hard part. I can always see it coming. So I see sometimes they close their eyes, they always tighten their necks, they always pull into themselves, and then a big push. So if it's a singer, I can see them trying to push to the high note, or if it's a shift on a violin, I see them kind of jerk in that moment, and it always disconnects the music. So then that note kind of stands on its own in a way that's not very musical. And that note that soars high, right? Or that ornament that speeds up, yes? That little moment that's more difficult technically, right? That moment is expressive. It's expressing something. And the tension usually interferes with that. Both the technical agility needed to do that thing, but also we lose the expressivity because all of a sudden I see someone efforting
and I can see their fear because I can see the fear response. So scientists call this action of contraction, it actually has a name. It's your startle response. So if someone came up behind you and said, boo, right? You would tighten your neck, you would throw your head back, you would pull it into your body, and everything would contract in. Oh, eek, right? So that is not a good place to make music from. We don't want to share our fear, even if you are scared. That's not what you want to share. What you want to share is your love of music. So even when we're scared, he figured out, Mr. Alexander, that if he could respond to his desire to speak by coming back out into balance, he regained the resonance in his voice. And he eventually figured out how to keep that going into the reciting. And that's what I teach my students. I teach my students to come back out into balance, to orient to their own fluid movement, to join their instrument, to join music, and most importantly, to join an audience. Because then the sharing has fluidity, agility, expressivity, and we don't share our fear, we share music. Nice, nice. Thank you. No, the time that you were talking about musicians and how they actually change their face, they mimic something and they go for higher notes or ornaments. I had a vivid picture in my mind because we are now connected with different musicians. It always happens, and you're right. They are just sharing their tension with us. They are not sharing their music with us, because I always say when you are playing music and with a lot of tension, even if I don't see you and I just listen to you, I would understand it. It's like the time that you actually contract your face muscles and talk. You know, the way you talk is totally different. It happens exactly to the musicians. You know, they have tensions in their hand, in their neck, as you mentioned, in their shoulders, in their upper body, chest, upper back, or even in their feet. You know, they just push their feet a lot to have the balance, actually. And it happens a lot, unfortunately. But we are trying to make it better. Let me just translate this part. It was very interesting. Great. Thank you. مستر الکساندر که ازشون پرسیدم که ادامه قضیه چی شد. من یه مطلب بگم تو یادم نرفته. من ترجمه لغت به لغت نمی‌کنم. کلیت موضوع رو فقط دارم ایده رو میدم، چون بخوایم لغت به لغت ترجمه کنیم باید اریل رو نگه داریم و خیلی زمان می‌بره. من ایده کلی رو فقط میدم که لایو هم طولانی و خسته کننده نشه. الکساندر متوجه شد که در واقع اکت انجام نمیده، ریاکت انجام، واکنش نداره، هیچ چیز کنش انجام نمیده، خودش کاری نمیکنه. یه سری عادت‌های اشتباه داره که نسبت به اونا داره واکنش انجام میده. میخواد بخونه این کارو انجام میده. اینا همه عادت‌های اشتباهش بود. بعد یه خواسته ای داریم، ما هم یه خواسته درونی داریم. مثلا میخوایم که موزیسین بشیم، میخوایم که ساز بزنیم. ولی اینکه اون خواسته درونی چه آیتمایی رو نیاز داره و چیا باید همزمان باشه تا اون خواسته درونی تحقق پیدا کنه رو معمولا خیلی دقت نمی‌کنیم بهش. و اینکه اریل میگفت من موزیسینا رو که میبینم مثلا میخوان ساز بزنن، میخوان مثلا نوازنده ویولون میخواد بره تو پوزیشن بزنه، قیافه‌شو اینجوری میکنه، شونه‌شو میکشه، دستو اینجوری میاد. در واقع داره چیکار میکنه؟ تو اریل میگفتش که تو این چیز، من از صحبتش کامل کردم، گفت تو این شرایط یه موزیسین صرفا داره با ما فشارهای خودشو به اشتراک میذاره، نه موسیقی خودشو. فقط اینجوری پرفشار میره، قیافه تغییر میکنه، دست منقبض شونه کشیده میشه، بعدن از حالت بالانس خارج میشه. خب ما داریم با هم دیگه موسیقی رو شیر میکنیم و در واقع اون موقع فقط داره انقباضات عضلانی شیر میشه. و نکته‌ای که هست، راجع به موسیقینا میگفت، من موسیقینا نگاه میکنم میبینم که مثلا اینجوری رفته تو خودش داره ساز میزنه. مثلا نوازنده گیتار اینجوری داره گیتار میزنه، الان مثلا گیتار بگیرم دستم قشنگ اوکیه دیگه، اینجوری مثلا میرسه پوزیشنه پایین، شونه ها داده بالا، گردن اینجا.
خب you are laughing at me. I'm trying to demonstrate as much as possible. Okay. و اینکه مثلا گردن رفته بالا. اریل میگه این شرایطی که شما نوازنده رو من میبینم دارم میزنه، این شرایط شیر کردن موسیقی نیست، شرایط ترس. انگار یکی مثلا قاعده جلوتون ترسوندتون. بهش میگن موقعیت فارسیش میشه موقعیت مثلا لاک پشتی. میریم توی خودمون، دیدی وقتی میترسیم چیکار میکنیم؟ میریم توی خودمون، بهش میگن موقعیت لاک پشتی. توی الکساندر هم بهش میگه موزیسینا همش توی اون شرایطن. خب شما دارید ترستون رو با ما شیر میکنید، چون این شرایط برای بدن شرایطیه که دیفالت میره تو ترس. خب شما دارید همون رو برای با ما شیر میکنید، موسیقیتون رو با ما شیر نمیکنید. اینجا بود که الکساندر به فکر افتاد که یه سری تغییرات ایجاد کنه. خب حالا من میرم دوباره سراغ اریل. اوکی اریل you were laughing at me but I'm ready to hear more. So one of the things I want to invite everyone to kind of experiment along with me, something that I like to tease Americans about all the time, is we have a culture here sometimes in America that more is better. I don't know if that's an international culture, but sometimes it's very alive and well here in a way that's not pretty. And it's not always true. More is not always better. And so for musicians specifically, more effort is not always the way to get something done. So if I go back to my analogy about the car, if I have my foot on the brake and I give it more gas, that's not going to solve the problem, right? I need effort. No instrument is going to play itself without some kind of muscular effort. But indiscriminately adding more effort is not going to solve the problems you're having and might sadly lead you to injury. So this idea of calibration, how much effort do I need? And as a very good partner, right, calibrate how much effort do I need and how is all of me cooperating? So a lot of the problem with instrumentalists is that you think that it's your fingers or your mouth or this strange idea of breath support is making the music. And I assure you, fingers don't play music. And actually bodies, whole bodies don't create music. Luckily for us, human beings make music. And human beings are three-dimensional, dynamic, right? Lots of things going on. So what does that mean? If I'm about to walk on stage and I'm worried that I'm going to forget the music, well, I've just discoordinated myself because now I'm aiming for messing up, really. So we're going to look at, now I mentioned three things. I've got a three-ring circus going on. I have how much effort. I have, is all of me actively cooperating to participate? It's not my fingers, it's my whole self. Okay. And then I'm going to add a third. And the third is, what am I aiming for? Not what am I aiming against? What am I call it making a yes plan, not a no plan. Don't mess up is not a yes plan. That's a no plan. We want a yes plan. So we're going to calibrate effort. We're going to get all of ourselves participating, and we're going to craft a yes plan. Those are the three things I'd like to do with everyone today. But I'll let you translate first, yeah? Yes, because it's getting long, and maybe I would actually lose some parts, because this part was really interesting. I want to translate it all. یه نکته جالبی که اریل در واقع اینجا یه سری تمرین بهمون میده، الان با ازش میخوام که سری تمرین باید این قضیه بده. چند تا نکته توی این تمرین باید بهش توجه بشه. اولا که ما این توی امریکا هم این قضیه رو دارن که کمیت بیشتر از کیفیت، هر چقدر بیشتر انجام بدی انگار بهتره. مثل موزیسینا، نوازنده عزیز ما فکر می‌کنم مثلا میگم 10 ساعت ساز بزنه بهتر از اینه که 9 ساعت ساز بزنه، در حالی که اینجوری نیست. توان عصبی شما تخلیه میشه. مثل ورزشکار میمونید دیگه. من خودم یه گیتاریست، خب من اگر بیام مثلا میگم روزی 12 ساعت ساز بزنم، روزی 8 ساعت ساز بزنم، چی از ماهیچه من باقی میمونه؟ کی فرصت ریکاوری داره؟
کی فرصت میکنه استراحت کنه، کی فرصت میکنه تغذیه کنه. خب من آسیب میبینم. این اولین نکته اینه که اصلا زیاد کار کردن قضیه درستی نیست، اصولی کار کردن مهمه. هر چقدر بیشتر بزنید نتیجه بهتر نداره. از یه جایی بعد ماهیچه شما فقط مکانیکی داره میزنه، ذهن باهاش نیست. الان اریل میخواد به ما چند تا نکته بگه، یه سری تمرین میخوایم با هم بکنیم و هدف این جلسه هم اینه که 3 تا نکته رو مطرح کنیم. گزینه 1، ما برای هر کاری که انجام میدیم چقدر انرژی نیاز داریم، یعنی چقدر من باید فشار بیارم، میگم فشار بیارم، چقدر من باید از ماهیچه‌ام کار در واقع استفاده کنم، اینجوری بگیم بهتره، چقدر باید از ماهیچه‌ام استفاده کنم برای کاری. مثلا میگم من میتونم خودکار رو اینجوری بگیرم دستم، میتونم خودکار رو اینجوری بگیرم دستم. خب الان دارم تلاش بیش از حد میکنم، فشار زیاد میارم. میخوایم ببینیم 1 برای هر کاری که انجام میدیم، خب این کار جزء نوازندگی هم هست، چقدر انرژی نیاز داریم. 2 بیایم تمرکز کنیم که آقا وقتی ما داریم نوازندگی میکنیم یا خوانندگی میکنیم کل بدن ما داره کار میکنه. نوازنده فکر میکنه فقط انگشتاشو میزنه تقویت شه، ولی واقعیت اینه که ما یه هماهنگی کل بدن میخوایم، کوردینیتینگ میخوایم تو بدن. کل بدن باید در واقع هماهنگی داشته باشه و استفاده بشه تو نوازندگی، خوانندگی یا چیزای شبیه مثل رقص. و این که اریل میگه که ما به عنوان موزیسین داریم این رو صحنه داریم فکر میکنیم که خب چه کارایی نکنیم، مثلا نکنه این نوت خراب بشه، نکنه این اتفاق بیفته. میگه ما باید یه یس پلن داشته باشیم، به اتفاقاتی که باید بیفته باید فکر کنم. خب من باید اینو با این حس بزنم اینجوری بشه اینجوری بشه، نه اینکه به اون نباید فکر کنم. هدف میشه 3 تا. 1 چقدر باید انرژی مصرف کنم یا چقدر باید تلاش کنم برای انجام هر کاری. 2 هماهنگی کل بدنم داره اتفاق میفته یا نه. 3 کاری که باید انجام بدم و جنبه مثبتش فکر کنم، نه به جنبه منفیش. Okay, Ariel, is there any exercise that you are going to give us? Yes, I'd like to ask everyone to find a wall because we're going to push on a wall. So I'm going to move my camera so that you can see me. Okay. Can I push the piano? Yeah, that'll work. Okay, let me just in what position should I be like this? Can I see your position? Yeah, so I'm here and I'm going to lean into my wall. Can you see me okay? Yes, it's okay. من یه ترجمه Ariel, just let me translate it so everyone is going to join us. خب اریل میخواد بهمون یه تمرین بده، میگه یه نزدیک پیانوی جای برید، من این پشتم چیز نزدیک دیوار برید، میخوام این دیوار رو هول بدیم، من پشتم دیوار هست، من نمیدونم که حالا دیده میشم اینا. اینجا پیانو هول میدم، امیدوارم که آقای فقیهی بندم از اینجا اخراج نکنن بخاطر این پیانو رو بودن. خیلی پرفشار هول نمیدم، ولی بذارید یک کار کنم، همون دیوار رو بزنم فکر کنم بهتره. Okay, I wanted to push the piano, but there's a possibility that it goes out of tune. So I will push the wall as well. Yes. Okay. Okay. So what I want you to do first is just press. So that's all of my effort going, like really press the wall. Yeah? So that... Great. Okay. So now instead of pressing one direction, I'm going to let myself move in the opposite direction. So the force is the same way. I'm going into the wall, but instead of stopping the response, I allow the response in the opposite direction. That's what Sir Isaac Newton discovered. For every action, there's an equal and opposite reaction. So I push into the wall and I let myself go away from the wall. So just try that. Okay, let me just translate it and then I will try. تو دفعه اول من دیوار رو هول دادم، ولی در مقابل این که نیروی برگشتی که بود، چون اونم داره من نیرو متقابل اعمال میکنه، من داشتم کنترل میکردم که خودم عقب نرم، اما تکیه‌گاه کردم. آره علیه میگه اینو فشار بده، بزن خودت بری عقب، یعنی اون نیروی برگشتی رو نگه ندار، بذار باش بری عقب. Okay, Ariel, I'm going to master. Okay. Good. So now, Hamed, if we interfere, so I've talked about putting your foot on the brake,
and putting your foot on the gas. So what if my hips won't move? I lock my ankles and my hips. I say they're not going to move, but I still try to push away. Ugh. Right? So I'm restricting my response. This is not moving, and it's very uncomfortable. In fact, it's much easier to simply let my ankles free, and then my whole body moves. This is very difficult to do. I have to actually work hard to stop the whole response. All I have to do to get my whole body to respond is free my ankle joints way down there, and then very easily I move away. So try that. First, try to restrict the response, and then unlock your ankles and let everything respond, and just see how that feels. اوکی شو. دو تا کار باید انجام بدیم. در وهله اول من هول میدم، از هیپ جوینتم، یعنی از قسمت لگن به پایین رو نگه میدارم، نمیذارم بره، پامو قفل میکنم زمین. بالا تنم قاعدتا خب به نیروی متقابل میره. توی حالت دوم من هیپ لگن و پاهام رو هم آزاد میکنم، میذارم کل بدن بره عقب، یعنی دیگه اینجا کل بدنه، ولی دفعه قبل بالا تنه فقط میرفتم. من الان باید چیز کنم اینجوری هول که میدم. الان من بذار اینجا فکر کنم بهتره. هول که میدم پامو قفل کردم، بالا تنم میره عقب. خب الان خیلی سخت میشه دیگه. اوه it really hurts. I know. Why should I do that? Okay. حالا آزاد میکنم کل تنم میره. اینجوری که میام آزاد میکنم کل تنم با هم میره. Exactly. Yes. دوباره الان پاهامو قفل میکنم، فقط بالا تنه میره. خیلی فقط بالا تنه میره عقب، اصلا اتفاق خوبی نیست. It's awful when only the torso moves. It really hurts. My lower back was not, okay. Exactly. So now, well, I hate to call it out, but I have to say there are some singing teachers that are still teaching to lock your hips so that you can be free up here. And we just proved that won't work, by the way. That's not how you're built. That's not how stability works, but that's another week's discussion. We're going to do the same experiment, but I'm going to use just my fingers to push away. So that's calibrating my effort. So I don't have to push more to get more of a response. I can get my whole body, one finger, whole body is going to move from one finger. So I don't need more effort. I need more agreement. I need more cooperation. I need to free the furthest away joint, which is my ankles. Yes? So try it with one finger. Okay. Little bit of effort. یه نکته‌ای که اریل گفتش که این تمرین که من دادم بالا تنه رو حرکت می‌دید، پایین تنه نه. الان خیلی از مدرس‌ها باز حتی در نظر بگید توی امریکا هم هنوز این اتفاق هست که اینقدر روی این قضیه دارن کار می‌کنن. ما 3/4 مهمونایی که من دعوت کردم از امریکا هستن، رو قضیه سلامت نوازنده دارن کار می‌کنن، ولی همچنان متأسفانه اونجا هست. یه سری از مدرس‌ها آواز میگن آقا پاها رو صفر کن که بالا تنه آزاد کنه بتونی بخونی، یعنی این قسمت دیافراگم آزاد بشه، که الان به ما نشون داد که اصلا این شدنی نیست، کاملا اشتباهه. حالا الان میخواد از همون تمرین رو با یه انگشت داشته باشه. خب ما نوازنده میگیم با عضلات کوچیک کار میکنیم، میگیم از نوازندگان مثلا در واقع ورزشکاران عضلات کوچیکن دیگه. خب ما هم الان میخوایم با دو انگشت کار کنیم. علیه دیگه همون فشاری که وارد می‌کردی و با دو تا انگشت تمرین وارد کنیم، یک کل بدن حرکت می‌کنه. Nice. That's great. Yes. So that response is anything we're touching. So if I'm touching a musical instrument, I don't have a musical instrument. I have a piano, but I won't go there. But if this is my musical instrument, right?
If I'm only going into my instrument, right? Mm-hmm. Then I'm going to start pressing. But if I understand what I'm touching, also I go away from. And there's something really important else that we're touching, always. What are we always touching? We're touching the ground. And if I'm seated, I'm touching the ground through my seat and my feet. So if I can go into my wall to go out of my wall, right? I can also, instead of trying to stabilize, this is one habit I would love to help your students fix. So when I see students get ready to play, a lot of times they do this. They press down into their hips. Did you see me do that? And did you see me get shorter? I got shorter and tighter, and then I'm really going to work hard. Well, that, my friends, is putting your foot on the brake. So I don't want to put my foot on the brake before I hit the gas. So when I go into the floor, I have to remember to go out of the floor. Now, what's your new ankle joint? Remember here? Remember I said you have to free your ankle joint was the furthest away? So what's the furthest away joint from my feet is my head spine joints. So when I lightly, remember, I don't have to do a lot of pressing. I could just use one finger. So my feet lightly go into the floor, and then my head spine joint is catching that ride. So you can put your hand very lightly on top of your head, super lightly. And then you're just going to let your knees bend a little bit. And then very lightly, your feet go down, and then my whole body rises to meet my hand. Very lightly. Whole body responds from the ground. So that when I'm going to do something hard, I don't collapse and then tighten and push. I expand, and that keeps my agility. Right? So remember when I demonstrated the hard part and I said I could always see it was coming, right? They go this way. They go into themselves. And what did I just say? We go out away. Out away. Exactly. Thank you. It was really nice. Just give me a moment to translate that. یه نکته خیلی جالبی که اریل گفت این بود که میگفت ما موزیسینا مثلا بهشون میگیم ساز بزن آماده که میخوام بشن فکر کنم خیلی همون این کارو واسه کارهای مختلف انجام میدیم. یه لحظه این هیپ جوینتمون رو این قسمت رو صفر میکنیم. یه انقباض تو این قسمت ایجاد میکنیم میخوایم ساز بزنیم. یه انقباض تو اینجا ایجاد میکنیم. من فکر نمیدونم دیده میشم یا نه. یه لحظه که این انقباض میدم یه چند سانتی قدم میاد پایین. اریل هم همین اتفاق براش میفته. میبینی الان شونه اومده من اگه دستم رو زمین جا نکنم یه فاصله گرفت. یعنی دارم یه ذره کوتاه میشن در اثر این انقباضه. و مثلا پامون رو فشار میدیم به زمین وقتی میخوایم مثلا آماده شیم برای یه کاری و این اتفاق باعث میشه که اون انقباض کلی توی بدن نذاره ما کار کنیم. دقیقاً همون اتفاقی میشه که من خودمو هول میدونم ولی چون پامو قفل کردم عقب نمیرفتم. چه مسئله‌ای بود؟ من هیپ جوینت داشتم، یعنی از این قسمت لگن که پام شروع میشد پایین رو صفر کرده بودم. خب عمل کرده بالا تنم هم تحت تاثیر قرار گرفت. حالا برعکسش هم هست. اریل میگه ما وقتی که خودمون رو از اینجا صفر کنیم، یعنی ما یه ستون فقرات سرمون اینجوری روی ستون فقرات قرار میگیره دیگه، اینجوری سوار میشه روی ستون فقرات. اون اولین مفصل بالاترین مفصله. میگه توی اون قسمتی که این جوینت در واقع اینجوری میشینه روی این، وقتی که شما اینجا رو منقبض کنید رو اونم تاثیر میذاره. همونجوری که رو پاتون رو منقبض میکنید روی کمرتون تاثیر میذاره. یعنی ما یه هماهنگی کل بدن از بالا تا پایین رو میخوایم. وقتی که یکی از این قسمت‌ها میره تو حالت انقباض از حالت طبیعی خارج میشه روی بقیه هم تاثیر میذاره. حالا من سعی می‌کنم یه مهمون البته بعدی‌ها هم میگه الان با هم توضیح بده. یه سری نقاط بالانس تو بدن داریم، در واقع این اتفاق باعث میشه نقاط بالانس به هم بخوره. Okay, Ariel, just let me ask you a question. When we actually, let's say, lock our ankle or contract these muscles and actually change the body balance, we are changing one of the 6 points of balance, yes?
from here, here, and here. We are changing those ones, yes? And that's why we cannot do anything. And the coordination becomes difficult. Am I right? If I'm not, please correct me. No, I think that's right. And Hamed, where I wanted to go next is that not only are we interfering with balance, but it actually is going to change the muscular recruitment of what you're going to do. So what do I mean by that? If everyone gets like a pencil or a pen. Okay. Yeah. Should I see it, or are we going to do something with the whole body? Well, we are going to in a minute, but first we'll do something local, because a lot of times musicians do something locally. So okay, if you're a string player, you might have to, for instance, use some force to stop the string, right? Stop the string. Yes. To press it onto the neck of your instrument, right? So what I see a lot of is I see a lot of musicians tightening their neck and pulling their head down to really press down with their finger. So I'm going to ask you to do an experiment with me. Exactly. Yes. So let me just catch. Is it visible? You can see my instrument? Yes, I can. Okay. Yeah. Thank you. So I'm saying that we're going to softly, don't hurt yourself, but you're going to pull into yourself and then really try to press the string down. Like really try to press that string down. Yeah. And this is what you'll see your students do all the time when they're trying hard, is they'll pull into themselves to try hard. Trying to get that note right. And you'll see them do that. You can see my face making funny faces. So now we're going to do an experiment. Take that away. Take your hand away. And before you think about your hand coming back to your pen, you're going to think about your whole self. So I'm seated, so I'm going to let my seat go into the chair, and I'm going to let my head go away from the chair. I'm going to let my two arms go out and away, and I'm going to let my legs go out into the floor. So I'm just, how little force, right? I'm just going out and away. And then as my fingers come to my pen, I'm going to see how lightly my fingers can be on that pen or on that neck of your instrument. And then when I want to add force to depress the string, I'm going to add out and away with the rest of me. So the more force I do here, the more out and away I do there. And see how that feels to depress that string. It's totally different. Yes, now let's put it to the test. Because you might get away with doing this, except if you have to move, especially if you have to move quickly. So let's say I have to be here, and then all of a sudden I have to be up here. Let's say I have to shift, right? So I want you to pull into yourself, and then I want you to shift. And I want you to see how quickly that happens, right? Right? And then you might even want to play the notes, because I want you to hear the resonance or lack of, right? So really press. Great. So now we're going to understand that our touch point is the more in, the more out. So I go out and away, and if I need to go more in, I need to go more out. So I go in to go out, and then I do it again. Da, da. So go ahead and shift again. Right. Great. Same or different, Hamed? Totally different. It's incomparable. So what changed? The movement was, I was struggling to move my fingers, to be honest. And one of the good things about the second time was that I was aware of what I was playing. But the first time I was just trying to do it. There was no awareness.
I was just trying to do it as hard as possible, just to do what I have been told to do. But the second time, I was thinking about everything. I was thinking about the note. I was thinking about the dynamic. I was thinking about different things. Because my body was relaxed and I was not, I had not a lot of tension. My mind was free as well. It was really nice. Just give me a moment to translate this one. It was really nice. Thank you. Thank you. یه تمرین خیلی جالب علیرضا برای اینکه ما یه خیلی ساده یه انگشت گذاری بکنیم. فقط سیما رو نوازنده گیتار خیلی سیما برای اینکه به صفحه بچسبه نیاز نیست فشارشون بدیم. حالا من خارج از چیز بگم. خیلی در واقع وزن طبیعی بدن کمک می‌کنه که اینو بچسبه به دست گیتار و اونقدر فشار نیاز نداره. اما نکته‌ای که هست، اریل گفتش که اینجوری به داخل سر خودتون اینجوری جمع شید و یه انگشت گذاری کنید. این تمرین حالا خونه انجام بدید، من اینجا طولانیش نمی‌کنم. دوباره حالا نکنید اینجوری که رفتین تو خودتون انگشت گذاری رو انجام بدید، بعد یه لحظه بیاد بیرون از این قضیه، اصلا سازو در نظر نگیرید. ببینید نشستن که درسته، استخوان‌های لگن روی صندلی جای گرفتن، پا روی زمین، سعی کنید بدنتون، سرتون از بدنتون بیاد بیرون، اینجوری نباشه، سر بیاد بیرون از بدن، بیا سر جای خودش وایسه. حالا سعی کنید، من سازو اینجوری گرفتم به خاطر اینکه توی دوربین تنها راهیه که اینجوری ساز میفته، مجبورم اینجوری بگیرم ساز. حالا انگشت گذاری کنید، می‌بینید که هم آگاه‌ترین، هم با آگاهی بیشتر این کار رو دارید انجام میدید و همین که فشار، اصلا فشارتون شاید واسه خود من فشارم توی اون حالت 2 برابر این حالت. حالا یه کار دیگه انجام بدیم، دوباره جمع شید داخل، یه گیریساندو بزنید، رفت و برگشت، اصلا نوتش مهم نیست. من تو این حالت هم اصلا نمیتونم نوت رو چک کنم، خودم دارم نابود میشم. اینجوری نمیدونم حالا کسایی که این تو این فشار ساز میزنن چجوری ساز میزنن، چون واقعا من دارم فشار میدم. سعی کن یه گیریس بزنید، فقط حس دست رو در فکر کنید بهش که چجوری داره حرکت میکنه. حالا بیاید بیرون از اون حالت، دوباره برگردید، سر بره جای خودش، بدن تو حالت طبیعی، دوباره همون گیریس رو بزنید. میبینید که قشنگ اولین نکته که هست اینه که خیلی آگاه‌تر میزنید، یعنی قشنگ میدونید که دارید چیکار می‌کنید و با فشار کمتر اصلا بدن یهو آزاد می‌کنه، شما به راحتی ساز بزنید. خیلی جالبه. این همون در واقع هماهنگی کل بدنه که وقتی که کل بدنتون کار می‌کنه، حتی این انگشته درست کار می‌کنه. ولی وقتی حتی پاتون رو صفر کرده باشید، این انگشته درست کار نمی‌کنه. این خیلی نکته جالبیه. هماهنگی کل بدن همش به همدیگه متصل و خیلی مهمه. Okay, Ariel, thank you for your patience. Of course. So I'm not sure if you could feel that actually when you pulled into yourself, you were kind of motivating movement from very big muscles and kind of central. Yes. So you can join me if you'd like. Sure. I just want to demonstrate, I'm going to move Fred a little bit. But if we were going to run a race, right? If I said ready, set, and if you tightened up and then we wanted to run really fast, if I pulled into myself, when I would start to run, I would probably kind of push myself from up here. I don't know if you can see this, right? But if I'm all tight, I'm going to kind of push myself up here, and you'll see people run with kind of their shoulders and their, right? You'll see people kind of doing that, right? So. Yes. What if, so let's say the music's going to accelerate. Let's say there's a fast part. And you'll see musicians go, whoa. They're going to push their way into it. And then I want you to feel all this work in my neck and my shoulders, which really don't make me run faster. None of this makes me run faster. So what's going to make me run faster? It's pushing into the floor, right? So here's the funny thing. If I go ready, unset, if I go away, well, where is legs away from my center? Legs away from my center is into the floor. So if I go into the floor and start running, I'm actually going to go much faster than if I go into myself and then start to run. That's a lot of work, but it's not productive work. Aha, right? So I go, here comes the fast part. I release out and away, so I connect on the edges, my seat, my feet, and my fingers, because that's what's actually going to make me go faster. And it's
it's different muscles that get recruited, but I didn't have to decide I'm using these muscles. I came into balance and I'll work more efficiently. It's beautiful. It's a beautifully self-regulating system. Yes, yes, exactly. You're Really supposed nice, to be actually, example. It was a really good example. I think everybody has tried that, and that's why it's a really good example, because it can demonstrate exactly what you're talking about. Let me just give you a moment to translate this part. Thank you. علیه یه نکته جالب گفت. دیدین هممون میخوایم بدونیم، زیاد پیش میاد مثلا همینجوری یه مسابقه دوئی میخوایم بدیم، حالا تو بچگی بیشتر این کار می‌کردیم. هممون یه اینجوری خودمون یه منقبض می‌کنیم. منم حواسم نبود الان که اریل گفت و خیلی وقت مسابقه دو ندادیم هممون. وقتی می‌خوایم مسابقه دو بدیم یه منقبض خودمون رو می‌کنیم. این انقباضه اگه دقت کنید تا حتی انگشتای دستم میاد، یعنی مشت، حتی من مشتم رو هم صفر می‌کنم. خیلی جالبه. اصلا من نمیدونستم این اتفاقو، الان متوجه شدم. وقتی میخوام خودم حتی مشتام هم صفر می‌کنم، خودم میکشم تو خودم. خیلی می‌بینید دونده‌ها اینجوری میگن جمع شده تو خودش، چه سینه جمع شدن، از من ماهیچه پشت کش اومدن. خب اولین نکته که ماهیچه سینه جمع شدن، اولا که هماهنگی کل بدن واسه سرعت بالا از بین رفته، قاعدتا نمیشه کامبودویی. و نکته دیگه یکی هست اینه که من وقتی اینجا منقبض شده، ماهیچه هایی رو منقبض کردم که برای سیستم تنفس من، البته اینو اریل نگفت، من دارم اضافه می‌کنم، برای سیستم تنفس من نیاز دارم که بازو بسته بشم به وقتی منقبض شدن نمیذارن این اتفاق بیفته. جالب بود. حالا میگه وقتی که اینو آزاد کنم، بعدن تو حالت طبیعی باشه، همه چیز آزاد، خیلی راحت‌تر و چابک‌تر میتونم بدوم با سرعت بیشتر. Okay, Ariel, I just translated it. It's done. Thank you. I'll just add something to let you know. I was telling the audience that when you actually contract your chest muscles and you contract your whole body for running, you are not letting your lungs to breathe, because they actually work in a way that they have to bounce. And when you actually contracting those muscles, you are not letting your body to actually let's say use enough oxygen, and he may actually get tired sooner. Yes. And no one played their best music when they were holding their breath. Never. Yes, yes. Yes. So it's a really common problem among musicians. I know they it usually is. do that when they want to play their music, and when they reach the difficult part, they actually do something like they hold their breath or they breathe with these muscles. Yeah, I know. And you know, it has a really bad effect as well in the studio, because when they are playing in this way, their breathing is recorded as well, and the sound engineer would have problem just cutting those breathing parts. It's a really big problem. Let me just translate this part really fast. یه نکته که هست علیه راجع به اینکه ما توی نوازندگی هم نفسمون رو نگه می‌داریم، خیلی صحبت جالبی کرد. خیلی این اتفاق میفته، نوازنده‌ها به نقاط سخت قطعه که میرسن نفسشون نگه می‌دارن، اونجا میزنن، یا نفسشون رو اینجوری میکشن، نفس عمیق میکشن، میندازن روی ماهیچه، میزنن رو بالاترین قسمت قفسه سینه برای پر کردن تنفس، که توی استدیو هم من داشتم به اریل میگفتم این صدای میفته و بعد ناظر ضبط باید همه اون صدای تنفس یکی ببره. اوکی اریل. And I love the example that you're bringing up, because it's very distracting and it tells us something. It tells us, again, I'm going to go back to my example, that you're hitting the brake and hitting the gas. So here's the funny thing, Hamed, because when a student gets told by their teacher, you're breathing too loud, the student will try to breathe softer. And I want to caution you, because if you try to make your breath quieter, you'll probably tighten more, which will probably make the breath louder. And then you'll be fighting yourself. How many times have you tried to do what your teacher asked from you and it got worse instead of better? Lots of times. I'll answer the question for you. It happens to a lot of my students, because when I say that, they all go, how did you know? Because if you're trying harder, yes, in a way that's not productive,
it's not going to work better. That's just throwing more effort at it. So if your breath is loud, it's telling you that you're resisting air instead of getting out of the way to let air in. So instead of trying to pull air in quietly, which you won't be able to do, you simply release to let the air rush in, which will be much faster and much quieter. Not by trying. You allow the air to rush in by getting out of its way. That's a huge thing, because if you're a singer or a wind player, you think you have to grab the air, right? Which is slowing you down and getting less air in, but you shouldn't believe me. You should try it. Do the experiment. Do you want to translate that? Yes, sure. یه نکته‌ای که اریل گفت در رابطه با این بود که وقتی که معمولا مثلا به هنرجوتون میگی صدای تنفست زیاد داره تو قطعه میفته، نفس تو مثلا آروم‌تر بکش، هنرجو به صورت ناخودآگاه میاد مایچه‌هاشو منقبض میکنه که اون صدا رو کمتر کنه. خب حجم هوای کمتری داره میره، میاد مایچه‌ها منقبض‌تر، صدا بیشتر میشه و قضیه داره بدتر میشه. نکته‌ای که هست میگه که باید آزاد کنید بدن رو. وقتی که بدن آزاد کنید، چون نفس با یه حجم خیلی خوبی میره و میاد، بدن تو حالت طبیعیش داره نفس میکشه، صدا کمتره و خیلی هم چیز در واقع میشه گفت که بیشتر بدن سوخت میرسونه، چون اکسیژن سوخت بدن ماست، به راحتی میرسه و برمیگرده. پس مایچه‌های من توی ریلکسی کامل دارن اکسیژنشون رو میگیرن، اکسیژن رو دارن میسوزونن، فعالیت بدن داره اتفاق میفته و من بدون فشار دارم ساز میزنم. Okay, Ariel, I'm done. So that was our third, right? We had calibrate effort. We had our whole body agreeing to our movement. And that was my third ring. That's crafting a yes plan. So if you go, oh, don't breathe too loudly, that's a no plan. So if I go, oh, I need to get out of the way to let air in, that is the yes plan. So that was the perfect example of the difference I was trying to illustrate. Yes? So yes. I'm going to suggest an experiment for all of your students. Okay. And the experiment is to look at a score, a piece of music, especially a piece of music you're learning, especially a piece of music that's new to you. And as you're looking at that score and learning it, notice what looks hard. Ooh, that part looks hard. That goes in a key I don't like, or that's really fast, or that's a big jump. And just notice what happens in you as you look at it. Did you stop breathing? Did your neck tighten? Even just looking at it on the page. Start to notice how you're already responding to that idea of that music. And then what you're going to do is you're just going to sing it or hum it. And you're just going to make sure that as you sing or you hum, you don't stop moving. So you're going to have a little seaweed dance where, and I encourage moving in the style of the music, right? So if the music is, you know, feels like you're in a meadow, then move like you're the grass in the meadow. And if the music is a fanfare, then move in the style of the music, right? So, but make sure you're moving all the way through that transition and speeding up, that you're still moving, that you didn't hold your breath, so that you can hum and move before the instrument is in your hands. You've already practiced your response to the music. You've already practiced staying in fluid balance to the music. And I'm going to propose that you would learn that music faster, and that you not only will get it more accurately faster, but you'll actually get it more musically faster. What I see my students make the mistake of time and time again is they tighten up to get it accurately, and then they try to make it musical. And they've learned the music with all this tension, and they have such a hard time getting rid of the tension that they baked right into the cake. They learned that music with tension, and then they try to undo it.
So look at your music and already start responding in flow, because it won't feel like you're learning the music. I'm going to make an educated guess. It won't feel like it works, but try it anyway. And then reach out to me and let me know how you did. You can all reach me on Instagram and let me know how your experiment goes. Sure, sure. It's a really nice experience. I would definitely do that, because now that you were telling me, I remember that I had also sometimes that when I went to the piece and I was playing it, I knew that this part is difficult, but I never started to think of that and how my body would react to that. And now that you are telling me, I'm understanding, okay, that's a really good idea. I can do it just in advance, just make myself comfortable with that, and then apply that to the instrument. This way is easy to learn, of course, much easier, and it helps you just relieve the tension in your body. That's a really good one. Thank you, thank you. Let me just translate that one. یه نکته اولش اریل گفت، من یادم رفت ترجمه کنم، در رابطه با اینکه قرار شد که ما روی سومین بحثی که اریل گفت به چیزایی که باید انجام بدیم فکر کنیم، نه به چیزایی که نباید انجام بدیم. حالا این مطلب من یادم رفت از دفعه قبلی. حالا بریم سراغ این بحثی که اریل داشت. میگفتش که قطعه جدید، قطعه‌ای که الان میخواید یاد بگیرید و بردارید، بهش نگاه کنید و ببینید که به نظرتون کجاش سخته. مثلا یه جا میبینید مثلا کلید عوض شده، مثلا من نوازنده ساز ویولنسل اومده پایین، کلیدم از پا رفته به کلید دو یا رفته به کلید سول یا هر چیزی. خب بعد می‌خواستم یه مثال بزنم. نگاه کن، مثلا میگید اوه این قسمت برای من ممکنه از نوت‌خوانی سخت باشه، از نظر نوت‌خوانی سخت باشه. یا مثلا یه جایی میبینید یه آدمه نوازنده گیتارم، یه عالمه دولاچنگ پشت هم یه پاساژ برنامه‌نوشته، یا خب اینجا هم احتمالاً برای من ممکنه سخت باشه. خب میگه اون لحظه‌ای که فکر می‌کنید که اون قسمت قطعمون که بعد تو سخت باشه، یه لحظه خودتون رو بررسی کنید، می‌بینید که یا خودتون منقبض کردین، یا نفستون رو نگه داشتید، یا پاهاتون دارین فشار میدید، یه کاری دارید انجام میدید، یه کار انقباضی دارید انجام میدید، چون ذهنتون داره میگه که این قسمت برای من سخت. میگه اونجا رو بیاد تو استایل موزیک هر چی هست. اگه استایل موزیک مثلا میگم یه قطعه والس، تو همون ریتم والس بیاد اون میزان رو بخونید. اگر قطعه اپرایی با حس اپرایی، من خوانندگان کلاسیک، بیاد اون رو بخونیدش. تو هر حسی که داره بیاد همون حس اون میزانه رو بخونید. انقدر بخونید و سعی کنید با حرکت بخونید، حتما بدون حرکت نه. میشه ثابت وایسم بخونم بدتر، با حرکت بخونم، با قطعه شروع کنم شناور شدن و به ذهنم بهش عادت کنه، انقباضاتم برداشته شه و بعد میبرم که سازم. اوکی Ariel, thank you. It was a really good one. So excited. I will try it tomorrow. I can't wait to hear how it goes. Sure. Okay, Ariel, is there anything else, or should I open the comments for any question? Let me know. Yeah, I just have a few minutes left, so if there's any comments or questions from people watching, Sure. it'd be a great time. Okay, I know that you have to go, and that's why I asked you to open the comments and answer the questions. خب من کامنت ها رو باز میکنم. اریل چند دقیقه دیگه بیشتر با ما نیست، داره میره چون باید بره. لطفا اگر سوالی دارید به فارسی بنویسید، من ترجمه کنم، اریل جوابش رو بده، دوباره ترجمه کنم. فقط اگر سوالی هست بی زحمت یک مقدار سریع بنویسید که اریل فرصت بکنه سوالا رو جواب بده. Okay, everybody is saying that they have loved our live. Thank you. Thank you, Ariel. Thank you so much. Thank you so much. Perhaps someday I will get to travel to come visit with you and all your students. We can Sure, hope my absolute pleasure to host you here in Iran. My absolute pleasure. I understand the emojis with the hearts, so thank you, everyone. That I understand. That's wonderful. Yes. There's so much more to explore, and I look forward to our next time, either in person or online, exploring together. I learn something new each and every day with these principles. It keeps opening up so that I understand more fully what that is to come into our full potential. So I'm glad you all enjoyed that. Thank you so much. Thank you. I hope that the next time will be in person.
to have you here. Okay, there's a question. Somebody asked, all the problem comes from the mind. Is that right? So in Alexander technique, we understand that mind and body are always connected. So a lot of times I'll go in through my thinking to change how I'm moving, but I can also change how I'm moving to change how I'm thinking. So what do I mean by that? Yeah, I know, it's a big idea. So if you think it's a movement idea, like why can't I get my finger to move faster? Then I would try a thinking idea. I would try oh, can I release my hand to get it to move? I might change the thought. But what if the strain is more like, oh my gosh, someone really important is watching, right? Then maybe that's more of a thinking. So did you ever try to calm yourself down? Calm down, calm down. It's going to be a fight. So if I'm thinking and I'm nervous, then I might actually go more into my movement. I might go, oh, open my breath to my pelvic floor, right? So I might go more into my movement if it's a kind of thinking that's catching me up. And if it's the movement that's catching me up, I might. So it's always a related system. And if I enter the system, I'm changing the whole thing. But I might change how I enter the system. It was a complicated answer. Good. No, it's okay. Thank you for the demonstration. It was really okay. Let me just translate it and say. اریل میگه که این یه اتفاق دو طرف است، نمیشه گفت کلا از ذهن. خیلی وقتا از اتفاق بیرونی باعث میشه من مثلا دستم منقبض کردم دارم تلاش میکنم محکم بزنم، خب اینجا من باید بیام این حرکت رو بیارم توی ذهن آرومش کنم، یعنی از این طرف دارم به قضیه نگاه میکنم. خیلی وقتا هم هست که من مثلا یکی داره نگاه میکنه، این ذهنیت اومده رفته تو دستا، یعنی اون طرفی داره اتفاق میفته. چون یه اتفاق دو جانبه است نمیشه گفت تنها ذهنه، اینترکانکتن دیگه. ببخشید مرکز اومد تشریح بود. یه اتفاق دو طرف است، برای همین نمیشه گفت دقیقاً کدومه، ولی هر دو تاشون رو هم دیگه تاثیر میذارن. اگه شما شروع کنید به تغییر باید جفتشون رو تغییر بدید. خب somebody asked about stage fright and how can we overcome stage fright? Just a small question. So stage fright is us responding, right? Reacting. Oh boy. So you don't try to talk yourself out of being nervous. You are nervous. But that nervousness is energy, and you need energy to play music. But you don't want the inner energy imploding. When people get stage fright, they go inside. They go, oh no, I hope I don't mess up. So when you're feeling nervous, I want you to say, oh good, I'm excited. And then I want you to decide what you're excited about. Maybe you like the piece of music you're playing. I hope so. That makes it easier. So I'm excited to get to play this music. I'm excited to share it. And if you're not excited to share it, put someone imaginary that you want to share it with. Put mom in the back row, or put your best friend, or right? But actually put someone in your mind in the back row that you want to play for. Not the person you're scared to play for, the person you want to play for. And then you're going to share, because performing is a generous act. And so we don't give a present to someone by going like this, right? That's not very generous. We give something to someone by going, right? We come out of ourselves. So you're going to come out into space. You're going to see into space. You're going to put someone you love back there and share your music, because it's just excitement and you need excitement. Actually, I always used to be I'd be more nervous about a performance when I was tired and low energy. Like, that's a terrible way to perform. So for me, the zone, right? If I felt a little nervous, then I would just kind of channel it to what I wanted to do. I made that yes plan, right? But we need energy to perform. So don't be afraid of it. Yes, thank you. I've already mentioned that you teach really nicely, and I really enjoy it. Thank you. Let me just translate it. یه ایده جالبی اریل گفت راجع به این ترس از صحنه. گفتش که وقتی شما ترس از صحنه دارید، خب
چیزی دیگه، نگرانی، دلهوره دارید، اضطراب دارید. اولا اینکه اون اضطراب رو اصلا نهید بگید نه من اضطراب ندارم، اضطراب دارید. خب این اضطراب رو بیاین تبدیلش کنین، خیلی فاصلش نزدیکه ها، تبدیلش کنین به اینکه من خیلی خیلی شگفت زدم که میخوام ساز بزنم، خیلی هیجان زدم که میخوام فلان کارو بکنم. بیاید بچرخونیدش بازی رو به اونوری، به جای که بیاید روی اون تمرکز کنید که هی بگید بره، بیاید بازی رو برگردونید به اونوری که در واقع نکته‌ای که هست اون تبدیل بشه به این خوشحالیه برای سازن. حالا اینکه واسه چی خوشحالی رو پیدا کنید، قطعه خیلی باحاله، کنسرتتونه، دوست دارید کنسرت بدید، مثلا واسه یه نفر خاصی دوست داشتید ساز بزنید، حتی اگه اونجاییست میگه تصور کنید که اون هست و دارید باهاش ساز میزنید. اینجوری این حس ذهن رو در واقع خود برگردونید، از اضطراب بره به سمت هیجان زده بودن. خب ما فقط یک سوال دیگر میتونیم جواب بدیم. یه سوالی بود که یکی از دوستان بالاتر پرسیده بودن، اجازه بدید من اونو جواب بدم چون فکر نمی‌کنم که تایم داشته باشیم. Ariel, I'm going to ask you only one question because I know that you have to go. This is the last one and then I will stop the live. Let me just see. Somebody has asked when we are nervous and we are playing in front of people, we become nervous. What should we do to get rid of that tension that usually comes to us when we are nervous? What's the plan for that? Same thing I just talked about, that I call it connecting out, and I use all of my senses to do it. So I see out far away. So usually when people are nervous, they're seeing very near space. So see out. And as musicians, you actually want your sound waves to go all the way around you, behind you, above you, below you. So think about literally where sound waves are going. Yes? And then use your sense of touch to feel your seat, to feel your feet, feel your hands. So I kind of plug all myself in and then I go away, remember? So I don't go into the chair. I go into the chair to go out of the chair. And then, yes, there you go. You're ready to go. That's what I do. Yes. Thank you. Let me just give me a moment. اریل میگه ما وقتی نروسیم معمولا استرس داریم، اضطراب داریم، خیلی به این جلو نگاه میکنیم. سعی کن اولین کاری که میکنید دیرتون رو به قسمت دورتر متوجه کنید و بعد حس کنید که موسیقی که دارید اجرا میکنید تمام شما رو فرا گرفته، انگار شما قوطه‌ور شدید تو موسیقی، همه جای این موسیقی هست. و بعد بیایید خودتون رو حس کنید، یعنی حین نوازندگی حس کنید که من الان چجوری رو صندلی نشستم، رفتم تو خودم، جمع شدم، دارم فشار میارم. خودتون بکشید بالا، بذارید بدن بره تو حالت ریلکس و بعد از اون میتونید نوازندگیتون رو ادامه بدید. خب ما دیگه تایممون داره خیلی طولانی میشه، روی 1 ساعت و نیم بعد بس 3 دقیقه هم اضافه شد. من انگلیسی صحبت میکنم و از اریل تشکر میکنم و بعد لایو رو تمام میکنیم. Okay, Ariel, thank you so much for joining us. I personally had a great time and I'm sure that the audience had a great time as well because it was a really nice session. Thank you for the demonstration, the exercises, the story. They were all perfect. Thank you so much. You're welcome so much. And Hamed, I'll send you the link again, but I'm inviting all of your students. I have a class on Zoom on Fridays, and it's at noon Eastern time, New York City time. And I'll send you the link again. And everybody's invited to come learn together. Sure. Thank you for your generous offer. Thank you so much. Thank you for having me. I have to go. Thank you for accepting my invitation. Have a great rest of your day. Bye. Till the next time. Bye-bye. Bye. خب مرسی از همتون که ما اضافه شدین. من فقط آخرین نکته بگم. اریل روزهای جمعه یه کلاس زوم داره، من کلاس شرکتم، خیلی کلاس جالبیه، خیلی جذابه. ساعت 12 EST Eastern Standard Time، در واقع 8 ساعت و نیم با ما تفاوت دارن دیگه. بذارید ببینم الان ساعت رو کشتن عقب، فکر کنم میشه 7 ساعت و نیم. حالا به من پیام بدید من چک بکنم. اونا اول نوامبر میکشن، ولی یادم نیست دقیقاً. 12 ساعت با ما تفاوت دارن، 12 ساعت از ما عقب‌ترن. پس کاری که میکنید جمعه ساعت
12 به تایم نیویورک بزنید، نیویورک سیتی رو بزنید، اون ورد کلاک داریم توی گوشیمون دیگه، میتونیم با اون تایم رو چک کنیم. ساعت 12 ظهر روزای جمعه اریل اون کلاس رو داره. اگه دوست داشتین یه خیلی محبت داره، ما لطف داره، چندین بار من رو هم دعوت کرده، میتونید به کلاسش اضافه بشید. زوم هستش، میتونید به اریل توی اینستاگرام پیام بدید AT_PHILA الکساندر تکنیک فیلا، AT_ فیلا نوشته چون الکساندر تکنیک در فیلادلفیا. میتونید بهش اضافه پیام بدید توی اینستاگرام، براتون لینک رو بفرسته، به کلاسش اضافه بشید. کلاس خیلی جذابیه، موزیسین‌ها از جای مختلف دنیا میان و باهاش کلی تجربه جدید داشته باشید. خیلی خوشحال شدم، لایو خیلی خوبی بود واسه خود من، خیلی جذاب بود. امیدوارم که شما هم ازش کلی چیزی یاد گرفته باشید مثل من. شبتون بخیر. سپاس از آموزشگاه موسیقی گام و استاد فردی عزیز. خدا نگهدار.